Armenia has a great need for educational support. There's a great deal to be done there, and why not us? Every scholarship, every single one of those scholarships means a life changed, a family changed. And to make sure that every dollar that you donate goes to a dollar of improvement in the school. And we want to cultivate that and see that they achieve. Thank you for our new building. It's very beautiful. Our pupils will study very good. Նախ ասեմ, որ հայ կրթական հիմնարկությունը 50 թվականից է ստեղծվել։ Իր գործունեությունը աշխարհով մեկ կատարել է հայ դպրոցների, հայ ուսանողների համար։ Այդ օրվանից հայ կրթական հիմնարկությունը նպատակ էր դրել իր առջև, որ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում վերաբնակեցվող գյուղերում, ազատագրված գյուղերում, գյուղեր, որտեղ դպրոցը հիմնական պատճառն է, որ լքվում է, այդպիսի տարածաշրջաններում դպրոցներ վերանորոգենք։ Ձմռանը դպրոցի դասասենյակները տաքացնում ենք փայտյա վառարանի միջոցով։ Տեսնում եք, այստեղ ծխնելույզները, այստեղից դուրս է գալիս։ Դեպքում հնարավոր է, որ շատ կարճ ժամանակամիջոցում, մինչև 45-50 օր, այս շենքն էլ վերանորոգել։ I came here as a scout to help with the AEF because the AEF is an organization that gives educational things to students in Armenia. 2 years ago into our lives walked a young lady who had been doing the same thing I had been doing, sending school supplies to Armenia. And so the school supplies project became a part of the Armenian Educational Foundation. We don't have any more puzzles, we need rulers. What we do every year is collect school supplies from mostly Armenian schools around Los Angeles, Orange County, and pack them and send them to the neediest schools in Armenia. Today there's a big difference between Yerevan and the villages. We figure that these are the schools that need the most supplies, they're the most rural, and once we get there, once we find the right person to ship it there, you know, we're just happy to be there. We try to give them as much as possible. Շատ փափակուն եմ, որ Շուշիում է պանանեմ, ընդեր պապես դպրոցա կնած է։ Բարեբախտաբար այս դպրոցը շատ կարիք կար եւ շատ փիս վիճակի էր։ Այս Շուշի մուզիկի դպրոցը մի հատ հիմա հպարտանալու տեղ է եղել։ But one of the things I wanted to do was go to the village that my grandfather, my dad's dad, had left when he was 15 years old. He left the village in 1908. The name of the village was Isahakin. When we drove into the village, we didn't know what we were going to find, and we basically were able to find people who knew the name Gabrielian, and they brought a second cousin of mine while we were there, which I was totally shocked. And we spent time with the family. And I asked one question. I said, what does this village need? And I expected them to say, well, we need money, we need this, we need that. And what they said was, we need our school to be fixed up so the kids can learn. Վարարանների միջոցով է իրականացում, փայտյա, թիթեղյա, փայտի միջոցով, թիթեղյա վարարանների միջոցով. When you look at it, we may be a small player in the big scheme of things. You know, you're talking about a country and renovating schools, and we renovate about 16, 17 schools a year. But we take our role very seriously. Every school, before we take on, we come and inspect the school. We look at what needs to be done. Every estimate that we get, we go through it in detail. We often, bargain, the prices, what can we do, because it's a big challenge for us.
AEF has sort of dual missions as far as I see it, the way I see it. They help in Armenia, and then they help Armenian American students here. AEF is the one that started the UCLA chair. When UCLA or Richard Hovhanessian needed support, it was AEF that he turned to. And I was awarded the chair, the first holder of the AEF chair in modern Armenian history in 1987. I've now held it for some 22 years. It was a grand opening with Governor Dukmajian in presence, His Holiness Karikin II from the Great House of Cilicia in attendance. It was a wonderful evening where we launched it. Այս աշխատանքը բավականին ոչ միայն վերանորոգում է, նաև կրթական իմաստով չէ, երբ որ աշակերտը գեղեցիկն է տեսնում, լավն է տեսնում, նաև դաստիարակում է դրանով։ Այդ դաստիարակությունը օգնում է նաև կրթություն ստանալու։ Այսինքն եթե մարդը դաստիարակված չի, դրա կրթության այդ գիտելիք տալը այդքան հեշտ չի։ Առաջ որ ծնողին խնդրեինք, ասենք դպրոց արի, այդքան հեշտությամբ չէր գալիս դպրոց, որովհետև գալ ինչ անել։ Պիտի տեսնել քանդված, ավիրված, կեղտոտ, թափված, գրատախտակ չկար, նստարան չկար։ Հիմա ցանկացած ծնող սիրով գալիս է, դասերին նստում է, հետևում է, ուզում է իմանալ երեխան ինչպես է սովորում։ Այսինքն ծնողն էլ է հաճույքով գալի, նաև հաճույքով էլ օգնում է դպրոց։ We collect money. We sponsor students through the generosity of our donors to make a future for Armenia. We are telling people we'll give you an opportunity, then we will expect you to fulfill that promise for your country. Բարև ձեզ։ Այս դասասենյակը եւս վերանորոգվել են, կահավորվել է հայ կրթականի եւ New York Life, ուրեմն ապահովագրական ընկերության ներդրումների շնորհիվ այս նվերները մեզ է հասել հայ կրթականի ուրեմն բարեգործների միջոցով։ Կարծում եմ հարմար սեղաններ է, չէ՞ երեխաներ։ Մենք այսպիսի սեղաններ չունենք, չէ՞։ Մենք այդ նվերի համար ինչ կարող ենք ասել։ Այդ պահում, որ ես նայում եի այդ երեխաներին, որ այդ ռեժիմի փլուզումից հետո մեր երկիրը ուղղակի ավելի շուտ պիտի ասեմ անորոշ վիճակի մեջ էր, չգիտեինք ապագան ինչ է լինելու, այս երեխաների հետ ինչ է կատարվելու, այդ վիճակը ինձ հուզում էր։ Իհարկե, մեր ընտանիքն էլ մեր կարողացած չափ այդ երեխաներին օգնեց։ What is it that we need more of? Is it more labeled clothes or shoes? Is it a bigger, grander car, a more beautiful home? Or is it the fulfillment of knowing that we've made someone else's life a little bit better? It's simply for us to resolve that we understand, we truly understand that every person who gets an education in Armenia is one more one for Armenia, for the team. I noticed a lot of people who I thought would never ever be interested are coming up to us and saying, how did you guys do that? I want to do something. And it's like, wow. It's like, wow, this thing, escalated. There's so many. It impacted a lot of people. So a lot of people want to. People who we never thought they'd come up and they'll see Al somewhere and they'll say, well, my grandparents were from this village and, I'm thinking maybe I could do something. How do I get involved or how do I find out? Call the AEF office, go on their website, get the contact information and make a donation. Եվ դրա համար իսկապես խնդրում եմ, որ ամեն մեկ հայ իրեն կարողության չափ օգնի այս երեխաներին, օգնի հայրենիքին։ Ճիշտ է, բավական կազմակերպություններ կան, ամեն մարդ մեկտեղ զբաղված է, բայց պատահություն տվեք, միացեք մեզ հետ եւ տեսեք թե ինչ գործ է տարվում մի փոքր կազմակերպության միջոցով։ Եկեք, օգնեք, աջակցեք եւ շատ ուրախ պիտի լինենք։ And that is really what it is. It's Armenia, it's for you, it's for me, it's for everyone to see. Thank you.